16th part regarding social control. Okay, in this we are going to discuss about types of social control. Okay, how many types is there for the social control? Okay, in this first one, that is the positive and negative social control. Okay, some types is there, that is the first one, positive and negative social control. Next another one, that is the direct and indirect social control. Okay, first one, that is the positive and negative social control will be there. Next direct and indirect social control will be there. Next another one is the formal and informal social control is there. Okay, mainly three types of social control is there. Okay, in the society. Okay, first of all we should have the one type, that is the positive and negative social control. Okay, in this what we have to do for control of society. Okay, in this positive and negative social control, having for example the individuals doing any work. Okay, they are doing one work, always we have to give some positive nature encouragement. Okay, in a group of people living together, they are having one society. Okay, in that society they are doing any work or any situation or any event, means as a individual we have to give some encouragement to the group people by giving positive way. Okay, by giving some encouragement or by providing some type of praise or respect or fame or recordings. Okay, they are doing one work, they are doing they are having one event or they are enjoying one special occasion, means okay, for improving, for modification of their behavior or for control of them, we have to give some type of positive behavior or positive encouragement or positive social control. Okay, positive and negative social control అంటే ఈ యొక్క సోషల్ కంట్రోల్ సామాజిక నియంత్రణలో రకాలు. ఇందులో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సోషల్ కంట్రోల్ అనేది ఉంది. అంటే ఏంటి అనంటే, ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్ ఏదైనా ఒక వర్క్ చేశారు అనంటే, ఒక ఈవెంట్ని, ఒక ఫంక్షన్ని సెలబ్రేట్ చేశారు అనంటే, వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి అనంటే కావలసినటువంటి గౌరవం ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండి ఈ యొక్క సోషల్ కంట్రోల్కి అనుగుణంగా ఉంటారన్నమాట. ఓకే, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సమ్ టైమ్స్ మీరు ఫేమస్ అయ్యారు లేదా మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు, ఓకే, అలాంటి రెస్పెక్ట్ని, గౌరవం వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే, ఓకే, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ సోషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ త్రూ ద సోషల్ కంట్రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ సోషల్ కంట్రోల్. Okay, in the direct and indirect social control means we are giving some direct encouragement or we are giving some type of direct or indirect rules, regulations to the individuals for modification of their behavior, for adjusting that social control. Okay, in this what happens means, in the family members or in a family, one of the head is there, no? Okay, that head of the family member giving some rules, some regulations to the every individuals who are living in a family. Okay, in that group of people or in that family members, all are following rules and regulations which is given by the head. ఓకే, ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఒక హెడ్ అనే వాళ్ళు యజమానికి ఇచ్చేటటువంటి రూల్స్ని, రెగ్యులేషన్స్ని మిగిలిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే, మన యొక్క ఏంటది ఆచారం ప్రకారం మనము ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్నంత కాలము మనమంతా ఒక్కటే. ఓకే, కంపల్సరీ మనము ఈ పనులు చేయాలి, ఈ యొక్క పనులు చేయకూడదు. అలా ఎవరైతే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ గివింగ్ సమ్ రూల్స్, సమ్ రెగ్యులేషన్స్ టు దేర్ family members, means all family members should be having some cooperation and they are following some rules which is given by the head. Okay, sometimes in village level, okay, some elderly persons, okay, the elderly persons through their experience they are giving some type of encouragement, some type of rules, regulations to the individuals who are living in the society. అంటే ఏంటి అనంటే డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లో, ఓకే, కొంతమంది ఇప్పుడు రిలీజియస్ లీడర్స్ కానీ లేదా కొంతమంది ఒక విలేజ్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క అనుభవపూర్వకంగా
అంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ యొక్క సొసైటీలో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ సమాజం గురించి వాళ్ళకు కంప్లీట్గా తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తారు అని అంటే తెలియని వ్యక్తులకి ఓకే వాళ్ళు సమాజం గురించి చెప్తూ ఉంటారనమాట. సమాజం అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఈ సమాజంలో మనం ఏం చేయాలి, అందరితో గుడ్ కమ్యూనికేషన్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, అంతేకాకుండా అందరికీ మనము ఎలా ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనము వాళ్ళ చేత రెస్పెక్ట్ చేయబడతాం. ఓకేనా, అందరినీ గౌరవించడం వల్ల మనల్ని వాళ్ళు గౌరవిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఈ యొక్క మంచి చెడు గురించి తెలియని వ్యక్తుల గురించి ఓకే అనుభవం లేని వాళ్ళకి అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, లేదా ఇన్ఫర్మేషన్, రూల్స్ని, రెగ్యులేషన్స్ని ఈ యొక్క ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదా విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అని అంటే గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, లేదా రిలీజియస్ లీడర్స్ కానీ లేదంటే ఇంకెవరు ఇస్తూ ఉంటారు, ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు కానీ లేదు చిన్న వయసులోనే ఎక్కువ అనుభవాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అనుభవం లేని వాళ్ళకి ఈ యొక్క సొసైటీలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, ఒకరితో ఒకరం ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. ఓకే, అలా అనమాట. పాజిటివ్గా కానీ నెగిటివ్గా కానీ, పాజిటివ్గా డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ. కొన్ని డైరెక్ట్గా ఇస్తాం ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్లో, ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి అని అంటే కొన్ని పోస్టర్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే కొన్ని పాంప్లెంట్స్ ద్వారా కానీ, లేదు అని అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల తెలియని వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, మనకు తెలిసిన అందరికీ మనం చెప్తూ ఉంటాము. ఓకే, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, యాక్చువల్గా అవతల వాళ్ళు మనకి థర్డ్ పర్సన్స్తో మనకి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ లేదు, కానీ మన యొక్క అనుభవాలు వాళ్ళ వరకు చేరుతూ ఉంటాయి. ఎట్లా అనంటే ఈ సొసైటీలో మనం షేర్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి. ఓకే, ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ త్రూ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే ఆర్ షేరింగ్ సమ్ రూల్స్, సమ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ లివింగ్ నేచర్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, దే ఆర్ గివింగ్ టు ద అదర్స్. ఓకే, next another one, that is the formal and informal social control. Okay, formal and informal social control, this is the third type of social control. Okay, in this for example the individuals doing some wrong, okay, they are doing some crime or they are the individual having some nature, that is the what is that that thiefness. Okay, sometimes that laws or police, court, legislation, rules, regulations will be there. ఓకే, ఇందులో ఏంటి అని అంటే ఫార్మల్గా కానీ ఇన్ఫార్మల్గా కానీ సోషల్ కంట్రోల్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, ఏదైనా మంచి చెడు చేసినప్పుడు కంపల్సరీ పోలీస్ వాళ్ళు ఏం ఇస్తూ ఉంటారు, సమ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఈ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్కి. మన వల్ల ఏదేని హాని ఇతరులకు జరిగినప్పుడు ఓకే, పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా మనం పట్టించుకోలేదు, పెద్దవాళ్ళకి కూడా మనం లొంగిపోలేదు అని అంటే కంపల్సరీ లాస్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, పోలీసు, కోర్టు, ఓకే, చట్టాలు ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, వీటన్నిటితో సోషల్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఏదైనా ఒక క్రైమ్కి పాల్పడ్డా లేదా ఒక దొంగతనాన్ని చేసినా ఓకే, వీటన్నిటికీ పనిష్మెంట్ ఎవరిస్తూ ఉంటారు అని అంటే పోలీస్ వాళ్ళు లేదా కోర్ట్స్, సమ్ టైప్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్స్, ఓకే, రాస్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఏదైనా మనం దొంగతనం చేసినా లేదా వ్యభిచారం చేసినా లేదంటే ఏవైనా ఒక మిస్టేక్స్ చేసిన సొసైటీలో అంటే కంపల్సరీ ఆ సొసైటీ అనేది ఏముంటుంది, ఈ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ సోషల్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒక దొంగతనం చేసినామంటే కంపల్సరీ పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి యాక్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఆ భయం అనేది ప్రతి ఇండివిజువల్స్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, సోషల్ కంట్రోల్కి అణిగిమణిగి ఉంటారు. ఓకే, దొంగతనం చేయడం అనేది ఒక పెద్ద నేరం. ఓకే, మనము ఎవరిండ్లలో దొంగతనం చేయొద్దు అనే విధంగా ప్రతి ఇండివిజువల్కి ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దేర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇన్ ద డ్యూరింగ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ this type of laws, rules, regulations, legislations. Okay, what is the function of police? Okay, what is the rules?
and regulations is there in the society. Okay, regarding this also every individual compulsory learn. Okay, these are the types of social control. Next, another one we will discuss about, that is the means of social control. Okay, in this social control having the two means. Okay, what is the formal means, another one is the informal means. Okay, in this formal means what happens, what is there in the formal means, what is there in the informal means. Okay, here formal means having the some type of what is means some laws, some force, some education also there. Okay, in this what happens means this formal means having the education. Okay, through the education every individual should having or should improving their knowledge. Okay, by through the education they are learning skillful knowledge. Okay, they are improving their knowledge. Every individual should improving their knowledge through the education only. Okay, without education we are not didn't get any knowledge. Okay, next another one, that is the changing behavior. Okay, who are having education. Okay, that educated people compulsory having that good behavior. Okay, their negative behavior should be completely changing to the positive behavior. Why? Because disciplining nature is there, no? Okay, through the education they are improving their discipline. Okay, next their value also improving. Okay, next another one, that is the every individual should having one cooperation. Okay, who are having the knowledge or by the education only every individual should improving their cooperation capacity. Okay, next another one is, that is the tolerance. Okay, every individual should have the some tolerance through the education only they are improving some tolerance. Okay, next another one, that is the formal means లో ఏమవుతుంది అని అంటే కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరికి విద్య అనేది అవసరం. ఓకే, ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాల్యూ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, తొందరగా వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు అంటే ఎంప్లాయీగా ఉండిపోతున్నారు, అంతేకాకుండా రెస్పెక్ట్ చేయబడుతున్నారు సొసైటీ చేత. ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డిసిప్లైన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, డిసిప్లైన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్, దట్ ఈస్ ద లా. Okay, in this law what happens means some laws is there for the every individual who are living in the society. Okay, what is that law means? So for example, that is the Hindu Marriage Act, or the Hindu Marriage Act will be there in the year of 1985. Another one is the Anti-Touchability Act and Prohibition Act. Okay, some harassments or some work or some type of any mistakes will be there means these laws should be available for giving punishment to the individuals. Okay, next another one, that is the force. Okay, in this force what happens means some what means that formal means of social control. Here what means bodily injuries. Okay, some type of bodily injuries or some type of imprisonment, some type of death penalty. Okay, some non-violence like strike or boycott. Okay, these all every individual doing means compulsory this social control will be there for protecting them. Okay, next another one, that is the informal means of social control. Okay, in this informal what happens means one rule is there, no? Okay, what is that rule? Brahmins is there, no? Brahmins did not eat or did not take meat. Okay, ఈ యొక్క బ్రాహ్మణులు ఏంటి ఆ యొక్క మాంసం తీసుకోవద్దు అనేది ఒక రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద హిందూస్ నో బీఫ్. ఓకే, హిందూస్ ఇస్ దేర్, నో, దట్ హిందూస్ డు నాట్ ఈట్ బీఫ్. ఓకే, జైన్స్ డు నాట్ take curd. Okay, next another one, that is the one marries. Okay, every individual marries their own caste persons. Okay, either female or male. Okay, male should be married within their caste person. Okay,
నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ద ఉమెన్ నో స్మోకింగ్. ఓకే, కంపల్సరీ ఉమెన్స్ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ స్మోకింగ్. ఓకే, ఇవి ఏంటి ఒక ఇన్ఫార్మల్ మీన్స్ ఆఫ్ సోషల్ కంట్రోల్ ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పటికీ లైఫ్ లాంగ్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ మాంసం తీసుకోరాదు. ఓకే, హిందూస్ ఉన్నారు, ఎప్పటికీ బీఫ్ మాంసం తీసుకోరాదు. నెక్స్ట్ జైన్స్ ఉన్నారు, కర్డ్ తీసుకోరాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఎవరైనా ఉమెన్ కానీ మెన్ కానీ వాళ్ళ యొక్క క్యాస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఉమెన్ కానీ మెన్ కానీ ఒక్కటేసారి మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ ఏంటి ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ వాళ్ళ క్యాస్ట్ వాళ్ళని మాత్రమే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అనే విధంగా సోషల్ కంట్రోల్ అనేది ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఉమెన్స్ ఎప్పుడూ స్మోక్ చేయరాదు. ఓకే, ఇలాంటి కొన్ని ఫార్మల్గా ఇన్ఫార్మల్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని సొసైటీలో అవైలబుల్ ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క సొసైటీలో ఎటువంటి హార్మ్నెస్ అనేది ఉండకుండా ప్రొటెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ సోషల్ కంట్రోల్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ సోషల్ కంట్రోల్.